This is a special edition of Constituents Talk. We are revisiting the women in Ward 27, Murehwa West Constituency, who participated in the Agric for Sheep program. We want to see how they fared during the past farming season, which was affected by El Nino-induced drought. The Agric for Sheep program was launched by First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa. It aims to empower women to become serious business owners in agriculture by providing them with agricultural inputs. To start, let's rewind to the program's launch last year at Mr. and Mrs. Chasima's homestead in Chembere Village, Ward 27. It was double celebration for thousands of women in Mashonaland East Province after the First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa launched Fumbuza for She and Command for She programs in Munamba, Murehwa district. Ame Mnangagwa was joined by a group of enthusiastic and resilient women in the Fumbuza Introsa demonstration plot at Mrs. Eunice Chasima's homestead, where they dug Fumbuza holes, applied manure and fertilizer, as well as mulching, which is key in conserving moisture. She also led in the planting of fruit trees, including avocados, oranges, nachos, mango, and eureka lemons. The First Lady later toured displays by women where they showcased a variety of traditional grains, round nuts, maize, beans, cowpeas, vegetables, and dried fruits. They also exhibited an array of traditional herbs, including pounded muchanya roots, murembereke bugs, muvamaropa bugs, which the women say help cure various ailments such as headaches, colds and flu, heart problems, reproductive health, backache, menstrual challenges, among others. Indigenous fruit juices and herbal teas were also on display. Of interest was coring powder made from dried egg shells. Red maize, kana munaya chibuda mtutu anochitora chibageichi ochikanga ochiita mbwire achidya chinovhara mututu kana munhu aine dambudziko remututu. Ifim yemakoko emasai ndotora makoko emasai aya ndomatswa muduri ndotsvaga chekusefesa ndichisefa ndoita fim. Dr. Mnangagwa handed over fruit trees, fertilizer, seed maize, and traditional grains to all women. Under the Command for Sheep program, the Mother of the Nation is working with the Zimbabwe Women's Microfinance Bank and Grain Marketing Board to avail farming inputs to women. She encouraged women to shift focus to sustainable farming to mitigate climate change and ensure food self-sufficiency. Ndinokuchingamidzai mose nemufaro mukuru ndichiti aiwa tadzoka kunyaya yedu iya haisitsva. Takaita kuno, ndikauya ndikasakura kuno, ndikauya ndikazokohwa futi kuno. Ndauya nhasi nenyaya yekuti tirime mumwaka uno wa 23-24. Madzimai munodadisa patakatanga gore rapera. Goho redu nezvakaenda kuGMB takatutsira pamusoro pezvanga zviripo zvireva kuti takaisawo ruoko rwedu kudura renyika kubatsiridzawo mamwe maprovinsi asina mvura yakaringana. Nyaya yekurima inyaya isingapere, inyaya tisingadzime nekuti ndo kune upenyu hwemhuri dzese munyika yekwedu. Vana mai tinoratidza kuti tiri ana mai nebasa kukudza misha, kurayira vana, zvese zvinoda kuti zviitwe musha umire zvakanaka. Ndo nzvimbo yatiri kuti we should have our space munyika saana mai tichitangira nyaya dzekurima idzodzi. Ame Mnangagwa touched on hygiene, proper dressing, drug abuse, gender-based violence, and also took time to address challenges in homes so as to build peaceful families. Muda murora akadini mukuwasha akadini mai. Ini murora wangu ndinoda asingafambe nemaraini achisiya musha wake achinoita makuwa achiita shamwari dzisakarurama achiita gumbo mumba gumbo kunze andizvide. Murora anenge auya sekwangu anofanira kutera tsika nemagariro epamusha patinenge tiri. Inini ndoda mukwasha anochengeta mhuri yake nenini kuro kuti anozokwanisa futi kunichengeta kumbe ndachemberesa. Saka ngationgorore nyaya dzemutoriro
dzimweni dzenguva ndo dziri kuuraya vana vedu. Mutoriro unouraya zvese. Mashonaland East Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Senator Apollonia Mjerengwi and Chief Mangwende thanked the First Lady for promoting women's involvement in agriculture. Makambenge mazvitaura pamashura apa kuti aiwaka pamba pamambo ngapaitewo dura ramai, asi makazodzika naro mukati mai vega vega pamusha pavo ngavaitewo dura ravo, ndobva mauya nezwi rekuti Agric for she. Munhu wega wega pamba pake akazviitira. Matura edu anogara akazara, zvaenda kumatura nyika yaakutengesawo kune dzimwe nyika. The host farmer Mrs. Eunice Chasima could not hide her joy for the life-changing program. Tinoda kutenda mai vakatidzidzisa kurima pfumvudza inodzinga nzara. Tachera na mai makomba edu, tikaisa fertilizer yedu, tikaisa manyowa yedu, tikasanganisa. Tangomirira kuti mvura ikanaya, tobva tadyara. Uyezve tinotenda mai takwanisa kuwana fertilizer yedu nembeu dzedu nenguva. Mai vachauya vachitibatsira kusakura pakukohwa tinenge tiinawo mai vachiona kuti mbesa dzedu dzakatipa ugoho rakadii. Zimbabwe Women's Microfinance Bank Chief Executive Officer Dr. Mandas Marikanja pledged commitment to support the Women Empowerment Program. Mai nasi muri kuparura chirongwa chemadzimai vakazvimirira vanogona kutora 1 hectare to 3 hectares. Saka mumwe nomwe anenge achipuwa zvakafanira kunova mbeu yechibage, masaga anoenderana neivhu ravo, maringe A, D netop, nemushonga wemakonye zvekare mai. Iyi program mai muri kunocha nhasi iri kushandwa pamwe chete neMinistry of Agriculture. Nhasi muri kuvapa makontrakt avo, vapedza vachaisa muGMP ndokwavanondotengesera. Saka there is no side marketing. Tinokutendai mama, hatisati aimbozvifunga musina kuzvifunga. In support of the First Lady's efforts, Net1 brought knapsack sprayers, shovels and hoes. Another well-wisher donated electric knapsack sprayers for onward distribution to women. Welcome back. Following up on the impact of the Agric for She program, Honorable Farajeri, the National Assembly member for Murehwa West, visited Mr. and Mrs. Chasima's homestead, where the First Lady launched the initiative. Ndakaita rombo rakanaka nokuti ndakashanyirwa namai vachifamba nechirongwa cheAgric for She. Vakauya tikadyara navo, tikaisa fertilizer navo, tikadyara navo munda wedu wephase 3 wakarongwa zvakanaka, zvese fertilizer tave tiinayo. Saka ndinomufaro zvikuru kuti kunyangwe dai zuva rakarova zvaro, asi takawanawo chokudya chinyoro. Asi yezvinezvi tiri kutotarisira kuti tinowana zvedu zvishoma, asi zuva rakarova. Agric for She yedu ndogo redu ratakawana iri, ndogo redu ratakawana patakashanda munda irori zvishoma izvozvi tinozvikudza nokuti zvanga zvakaoma kusina mvura. Tiri kushamiswa zvikuru nerimwewo regoho rakawanikwa panapa neprogramu yeAgric for She yakalaunchwa naamai. Ndo yakaita kuti tive negoho rakadai iri ramuri kuona. Amai vakauya pano vakadyara chibage, ndo chamuri kuona icho chichi chaita kuti vakohwe. Mune dzimwe dzimba hamuna kana chakatombowanikwa. Saka naprogramu iyi tikaramba tichifamba nayo tichikurudzira patakupinda next plowing period, inoratidza kuti urongwa hunoita kuti mumba mubude nzara. Asi tinenge tichiteera tichida kuona maprojects anenge achiitwa na First Lady kuti muono wavo, pfungwa dzavo vanga vachionei dai mvura yanga yakanaya. Tiri kuti panapa pa idrought yekuti tikuziva kuti nyika yese, minda yese yakatsva, asi pano pakatombowanikwa goho iri. Neprogramu yavo yavakaronga zero tillage vachiita Agric for She, ngatipinde imo mumaminda imomo tichirima. Mrs. Chasima's homestead got a boost with the planting of 28 fruit trees. The First Lady herself helped plant a diverse selection including avocados, oranges, mangoes, lemons and naches.
takapiwa miti yedu 28, maavo, malemoni, manachisi, zvese zviri pano ndo zvatakapiwa, nemi-orange iri pano. Saka pa 28 ipapo pakasangana miti yese kuti yandataura iyoyi. Saka tinofara zvikuru kuti iri kukura zvakanaka. Tinongoda kuti dai tawana mvura yakakodzera tirambe tichikudza miti yedu sezvamaona izvi. Uchiramba uchitarisa kuti haisi kudyiwa here netumbuyuyu zvinodya mashizha zvinoboora nekuoma pasi nemuchenji. Ndinotenda zvikuru nekuya kwakaita amai pano pamusha pachasima. Takadyarirwa miti iyoyi ichatidzidzira isisu nevazukuru. Zvese tiri kuzvifarira zvavakatiitira. Tiri kungomhanya kuti michero yacho iite sei ikure. Dr. Auxilium Mnangagwa, First Lady vedu vakauya pano vakaloncha project yeAgric for She. Vauya pano valoncha project iyoyo, pakadyarwa miti izvo yanga ichisanganisira mumunda medu matiri nekudyara miti, pakadyarwa miti 28. Saka natachiita follow project yamaichiona kuti yakamira sei. Tiri kuona kuti miti yese iripo panapa pai iri 28 yese yakabata. Asi miti yabata sezvineiwo kuya kwataita kuno kwabatsira, taona kuti kune dambudziko remvura, dambudziko rakabata nyika yese, dambudziko rikunetsa. Sakana takutoronga program panapa yekuti project iyi amai vazoivhizitirawo rimwe gore ibudirire. Saka takutoronga nyaya yekuti panapa patouyiswa mvura. In the short term tatoronga navakomana vedu apa vanorana maprojects emuno muconstituency vakabatana na kansela vedu vamadhovi kuti vanofanira kumeka sure kuti 3 times, katatu pasvondo miti inofanira kunge ichidiridzirwa, nekuti project haifanira kutombofeila, tisi tinenge tafeila. Takaropafadzwa zvakanyanya amai vakauya vakaloncha project iyo yeAgric for She kunoko. Saka na miti iyoyi ndo yamuri kuona yatanga chida kuona kuti yakamira sei. Saka tichabva tavapa maspray emakonye, tovatameka shuwa kuti mvura iripo. Paclinic apo kungave kure vanhu vakatakura mvura pamusoro, asi tikaronga plan yekuti youya mvura ichitorwa apa ichitakurwa nemadrums youya panapa, svondo rimwe nerimwe tichiona kuti project iyo ticharamba takaitarisa, takaiongorora zvakanyanya kuti ibudirire, kuti vanhu vaone mabenefits epfungwa neurongwa una First Lady vedu pavanenge vachifambisa maprojects munyika ino yavari kutenderera. Hatidi kuti vakaita chinhu chobva chasara chichiparara nenyaya yekuti hachina vanenge vasiyira isusu kuti tiite follow up maprojects iwaya. Despite the nationwide drought this past season that dried up most water sources, Mr. and Mrs. Chasima have tirelessly worked to keep all the trees alive. Thankfully, their efforts are being supported by Honorable Farai Jere, the National Assembly member for Murehwa West. Honorable Jere has assured the family that he will provide temporary water supplies until a borehole can be drilled near their homestead, ensuring the long-term survival of their trees. Tochita plan yekuti borehole riswe padhuze nepanapa paprogram ya president yekuti toda kuti each and every village iite borehole, mvura iende kuvanhu, vision muono wa president uya. Sakana ndo urongwa hwacho ende zvinongoitika chete kana tichinge tichidzoka tichiona matambudziko aya. Project kuti yaikwanisa kunge yatofa nenyaya yekushayikwa kwemvura, asi tiripo kuti timeke sure kuti maprojects iwaya ari kufamba zvakanaka, ari kubudirira. Councillor Madovi expresses his gratitude to the First Lady for bringing the Agric for She program to Ward 27. This initiative has the potential to significantly improve the residents' lives. Ndinoda kutenda neprogram yakauya naamai vedu amai Mnangagwa yeAgric for She. So tiri kuti pavakauya neprogram iyoyo muno muward wedu muward 27 makakwanisa kubenefita madzimai 200. Mudzimai woga aipuwa 1 bag rake retop, 1 bag rake redi, 10 kg yake yembeu nenipsek yake nemuchero wake unodyara pamba. Saka toramba achitenda kuna amai kuti paprogram yeAgric for She kungoti hazvo mvura yedu gore rino yakazoita shoma, zvekuti dai mvura yake yasonaya zvakanyasokwana zvataitarisira nezvikwanisiro zvanga zvapuwa madzimai ekuno kuward 27 naamai award 27 dai tisina nzara. The Agric for She program is inspiring women like Mrs. Chasima to embrace agriculture not only for their families' self-sufficiency but also to contribute to the household income.
Mrs. Chasima's success in chicken rearing is a great example. We will be back shortly. Stay tuned. Welcome back to the final segment of Constituents Talk. Here in Murehwa West, we continue to meet inspiring beneficiaries of the Agric for Shea program. Despite last summer's harsh drought, participants are expressing their gratitude to the First Lady, Dr. Auxilia Mnangagwa, for the program's positive impact. Inini ndinoda kutanga nekutenda amai wedu amai Mnangagwa. Ndinoda kuatenda nechirongwa chawakauya nacho muno muwadhi medu muwadhi 27 cheAgric for Shea. Saka chirongwa ichi takachifarira zvikuru samadzimai, tikarima tikauya tikarima zvinhu zvikuru zvakatondifadzisisa zvakanyanya. Amai wakauya wakatidzidzisa, wakatora fertilizer wachiisa wachitidzidzisa kurimwa kunoitwa pfumbudza, wachibatsiridza pfumbudza amai. Saka takafara zvikuru. Saka patakapuwa mafertilizer eAgric for Shea takauya tikarima. Takapiwa mbeu dzechibage, tikapiwa beans, tikapiwa nyemba, tikapiwa mafertilizer D 50 kg, matopo acho 50 kg. And then mvura yakazotirasisa asi takadyara. Naizvozvo tinongoti amai Mnangagwa ngavarege kutisiya. Shuwiro yedu ndeyekuti isusu tirambe tichienda mberi. Izvozvi sechirimo kudai vanogona kutipa masidzi ekuti tirime mumagadheni, tikarima zvimuriwo izvozvo tichirimawo nemadomasi tikatengesa, tinogona kutorarama. Mukadzi asingazvikudze, amai Mnangagwa mukadzi anotyisa. Zvikanzi uyai tidyare vasikana, takadyara nawo. Tichidyara nawo amai, tichidyara nawo, tichigara tichiisa fertilizer muchirongwa chedu chepfumbudza. Tapedza izvozvo mudungwe mirai. Takapiwa fertilizer tiri vanhu vanosvika kuma 200 and something madzimai. Isu seuchirikadzi unowu takabva tangoti Mwari muriko, mabva nekupi. Mai vakabva nekupi kwava. Munyika ino yeZimbabwe hatisati tambozviona zviri kuitwa nemukadzi uyu. Takatoona chishamiso, takutopiwa masaga efertilizer nemanepsek nezvibhinzi, masunflower, mbeu yacho apa. Yuhi. Tikati fertilizer here kuiwanawo kudai kuverengawo semunhu womukadzi. Nekuti munongoziva kuti madzimai tiri vanhu vanodzikisirwa tinyatsoverengeka. But amai Mnangagwa vauya kuipa. Mai ivavo Auxilia Mnangagwa tari kuvatya. Kana chero patinenge tiri tichivanamatira kuti mai munhu anotyisa akarangarira vakadzi. Takawana fertilizer tikarima. Ndiyo imindi yatakarima. Zvakatsva zvazvo. Asi aiwa kamabhagidhi mairi matatu ekupa vana hatishai. Nekuda kwaamai. Nekuti dai panga pasina amai nezuva iro riri hapana chatingadai tiinacho, tingadai tiri kungochema. Amai wakauya kuda kuzotisimudzira isu kuno kuwadhi 27 kuti tione kusumuka madzimai ekuno. Saka tiri kuti amai tinokutendai. Dai amai vaikwanisa kuzotirangarirawo zvakare nekutipawo mamwe maprojekti tudiki, sezvo mwaka unoyu usina kutibudira zvakanaka. Tatakuda kutokumbirawo kuti amai dai wangu waitirangarirawo kana nekutisirawo kana chibhoro toita gardening kuitira kuti madzimai aya tiregere kushaya magreen veg, tobatsirika nevana torimawo kana makabhejizi edu. In a visit to Gosha Primary School in Goromonzi, Zimbabwe's First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa invited Japanese experts to conduct feasibility studies on a new technology that extracts water from the air. The Japanese are set to introduce advanced solar-powered technology that harvests moisture from the atmosphere to produce potable water as the country realized the benefits of First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa's foreign trips. Dr. Mnangagwa was recently invited to attend the Asia-Pacific Africa Women's Economic Exchange Summit in Japan together with other African First Ladies, where they made a commitment as mothers to ensure sustainable food production and provision of clean water to children. During the summit, the First Lady's passion to enhance livelihoods and create a brighter future for children impressed the Secretariat of the summit. Chairperson of Asia Pacific and Africa Women's Economic Exchange Association and former member of the House of Representatives, Ms. Fukuyo Nakamori, expressed willingness to work with the First Lady. Following an invitation from Amai Mnangagwa, Ms. Nakamori
Nakamori and their team visited Gosha Primary School in Mashonaland East Province this Monday, where they conducted a feasibility study to assess the sustainability of the new water technology. Furthermore, plans to produce large-scale disease and drought-resistant Nerica rice in Zimbabwe are at an advanced stage after the First Lady and patron of Agric engaged Japanese rice experts. Ms. Nakamori gave a brief overview of the Nerica rice program. At the end of last year, November, during this summit, sponsored by Japanese Minister of Foreign Affairs, and it was focused on food and water for children. And Your Excellency, Dr. Auxilia Mnangagwa, since then, she always thought about helping the children, securing the food, water for the provision. First Lady expressed a strong desire to introduce the technology for producing Nerica rice in Zimbabwe. This Nerica rice was specially designed for Africa. And Nerica rice is a remarkable technology that thrives within just a glass of water. I hope this technology will quickly become prevalent among the Zimbabwean farmers. She pledged commitment to ensure the new water technology project is a success. And during the summit, we have a lot of saying from the First Lady asking for, is there any new technology producing the clean water in Japan? We would like to introduce this new technology. We don't need to drill the ground. What you can do is you can gather the air. From there, there's a moisture in it. So what we do is we get that moisture and we purify it and we're able to drink drinking water. This is the new technology. What we need is the air. We cool this air and we take out the moisture from the air, and we do not need to add any chemicals. And it will be the clean and safe water for drinking. We would like to work together in order to help the water problems. Dr. Mnangagwa thanked the Japanese delegation for coming to Zimbabwe. She expressed commitment to improve access to clean water for rural communities. I attended the first Asia Pacific and Africa Women's Economic Exchange Summit in Tokyo, Japan in November 2022, where I exchanged views and ideas with other First Ladies of Africa and Japanese officials on how to empower the marginalized and vulnerable communities, especially women and children. Ndakasumudza kuti ku Zimbabwe tinokumbira imi kuti muuye muzotidzidzisa nyaya yekurima rice rinonzi Nerica. Mugozouya neunyanzvi hwemvura iyi yatinowana mumhepo. Shamwari dzangu hadzina kuramba. I look forward to continue working closely with Mrs. Nakamori to deepen collaboration in improving access to clean water and sanitation issues for the rural communities and to improve the welfare of women and children, especially those in vulnerable communities. I undertake to pursue more strategic and smart partnerships through the Angel of Hope Foundation with fellow influential women like Ms. Nakamori and other international like-minded organizations that promote and safeguard the interests of women and children. Led by Mashonaland East Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Senator Apollonia Munjerengwi, members of the community expressed gratitude for the timely intervention. Your Excellency, you are a mother to all. You want your children to drink clean water. You have chosen Mashonaland East, Your Excellency. I've got no words to thank you. You have seen our water source with the capacity to hold 30,000 liters. And you are going to bring us new technology. It is going to start with us. Tinotenda mai vedu vatigira mvura yemumhepo yatanga tisingazive, tanga tichitambura nemvura. Baba tinozvitenda vaMnangagwa vakatiwanira mai vakanaka vanonokweva zvakanaka zvinoyamura nyika. This concludes our special edition of Constituency Talk. We trust the program provided valuable insights. We encourage you to follow our discussions by liking our Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Until next time, thank you for joining us.